the interests of the region and of course the world. Chinese President Xi Jinping has left Beijing for Kazakhstan to attend the second China Central Asia Summit. The meeting will take place Tuesday in Astana. Leaders of Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, and Turkmenistan will also attend. Xi will hold several bilateral meetings before the summit. This is his third overseas trip this year. Following stops in Southeast Asia and Russia, China is pushing to expand its influence in Central Asia, a region rich in natural resources. Beijing's Belt and Road Initiative remains central to this strategy. The five nations are also seeking to move away from Russia and build new global partnerships. French President Emmanuel Macron has made a historic visit to Greenland, becoming the very first foreign head of state to set foot on the Arctic island since the Trump administration floated the idea of annexation. On arrival in the capital Nuuk, Macron stood alongside Danish Prime Minister Mette Frederiksen and Greenland's leader Jens Frederik Nielsen, sending a clear message of unity. He called Trump's proposal not something done between allies and stressed France and the EU's solidarity with Greenland's sovereignty. Let's listen in. Qu'est-ce qu'on peut faire si le président Trump décide, comme il l'envisage, d'annexer une côte? Je pense que c'est parce qu'il se fait entre alliés. Et donc c'est important de montrer qu'il y a un engagement du Danemark, des Européens, autour de ce territoire qui présente des très grands enjeux stratégiques et mon intégrité territoriale doit être. Macron made it clear that Greenland is not for sale, not to be taken, and said the entire European Union agrees. He also pushed for stronger ties with Greenland on strategic metals, including rare earth minerals crucial to low-carbon energy technology. Let's listen in. A message of support for your territorial integrity, your borders. In a few words, everybody think in France, in the European Union, that Greenland is not to be sold, not to be taken. Speaking on global tensions, Macron urged calm in the ongoing Iran-Israel conflict. He called for a return to nuclear talks, but rejected the idea of Russia as a mediator, given its ongoing war in Ukraine. And looking ahead to the G7 summit, Macron said he plans to press President Trump on whether he's open to expanding sanctions against Russia over its actions in Ukraine. Let's listen in. Des escalades à la reprise des discussions. J'ai pu hier m'entretenir avec le président d'Iran et j'ai appelé à ce que les discussions reprennent au plus vite. C'est aussi ce que j'ai plaidé dans mon échange avec le président Trump qui partage cette vision. Donc on aura l'occasion dans quelques heures d'y revenir avec les dirigeants du G7. Et j'espère que les prochaines heures ramèneront le calme et un chemin qui est celui de la discussion pour éviter qu'il y ait évidemment quelques escalades de nucléaire, l'acquisition de capacités nucléaires en Iran et surtout d'éviter qu'il y ait quelque embrasement que ce soit dans la région. Je ne crois pas que la Russie, qui aujourd'hui est engagée dans un conflit de haute intensité et a décidé de ne pas respecter la Charte des Nations Unies depuis maintenant plusieurs années, puisse être en quoi que ce soit un médiateur. Je pense que c'est la responsabilité collective qui est la nôtre d'essayer de réengager au plus vite un conflit et donc dans un premier temps d'éviter toute escalade et que l'ensemble des protagonistes reviennent à la table des discussions. Et pour moi, le G7 doit avoir pour objectif de tous reconverger. Et donc pour l'Ukraine obtenir le plus tôt possible un cessez-le-feu qui permette de bâtir une paix robuste et durable. Et donc à mes yeux, c'est la question de savoir si le président Trump est disponible à mettre en avant des sanctions beaucoup plus fortes à l'égard de la Russie si elle refusait de répondre à la proposition qu'il a fait depuis maintenant plusieurs mois et à laquelle a répondu le président Zelensky dès le mois de mars. EU Chief Ursula von der Leyen says Israel